So next we can see y parameters in terms of other parameters. Okay, so first of all, write the y parameter equation. Okay, so write the y parameter equation. So first we are going to find the y parameter in terms of z parameter. So write z parameter equation. ஸோ எப்போவுமே லிசன் பண்ணிக்கோங்க. எந்த இக்குவேஷன் எந்த பராமீட்டர் ஃபைண்ட் பண்ணுறோம், y பராமீட்டர் in terms of other parameter. அப்போ y parameter in terms of z ஆக்கு ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். அப்போ y parameterல என்ன வேல்யூ வரும், i1 i2. ஸோ i1 i2 தான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ i1 i2 ஃபைண்ட் பண்ணணும், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, z parameterல v1 v2. ஸோ in order to find i1, what is our Cramer's rule? Del i1 by del. So I1, so in the first column you want to change the equal to value. Say here equal to para enna value irukku, v1 v2. So write that value and after multiplied you get v1 is a 22 minus v2 is at 12, v1 is at 11 is at 22 minus is at 21 is at 12. Okay, so you got the I1 value. Okay, you got I1 value. So separate pani in terms of v1 v2 la eludhu. Okay, in terms of you are writing I1 in terms of v1 v2. Next I2, what is the formula? Del I2 by del. Similarly same thing, want to write del I2, that is z11 z21 v1 v2. Okay, so I2 in terms of v1 v2. So now compare this I1 I2 equation with the இந்த equation கூட கம்பேர் பண்ணணும் நம்ம y parameter equation. இங்கே கிடச்சிருக்க I1 I2, ஸோ கிடச்சிருக்கிறது in terms of z parameter கிடச்சிருக்கும். that means y parameter in terms of z parameter நம்ம எழுத போகிறோம். Okay, so you want to compare this equation with y parameter equation. So you got, what is the value? You got y11 இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது, y11 equal to in this equation see y11 here இதில் தான் நமக்கு y parameter equation y11 இருக்கும். So y11 equal to minus z by del z. Here y12 y12 equal to z11 by del z. Okay, sorry, in this equation y11 no y12, here y22 and y21. Okay, so y21 கிடைக்கும். So 4 values நமக்கு இந்த i1 i2ல இருந்து கிடைச்சிரும். Okay, i1 i2, compare this equation and write the value. So y11 formula என்னது, z22 by del z. y12 is minus z12 by del z. y21 is minus z21 by del z. y22 is z11 by del z. Similarly want to find other parameters. Next is y parameter in terms of h parameter. So for that write h parameter equation. Okay, h parameter equation, and now you want to find the value of i1 and i2. So இந்த equationல இருந்து ஈஸியாக எது ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம், i1 இந்த equationல இருந்து h11 i1 இந்த equationல, because i1 in terms of v1 v2 தான் வேணும். ஸோ இதில் i1 இருக்குது, v1 இருக்குது, v2 இருக்குது. ஸோ from this equation you can easily find the value of i1, because i1 in terms of v1 v2 இருந்தால் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும். அப்படி தானே y parameter equation கூட. ஸோ இந்த equation பார்த்தீங்கன்னா இதில் v1 v2 i1 எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதுலேருந்து i1 ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, you got the value i1. Next i2. Okay, in order to find i2ல என்ன இருக்குது, i1 v2 இருக்குது தானே, i1 i2 v1 i1 v2 இருக்குது. நமக்கு என்ன வேணும், in terms v1 வேணும். ஸோ i1ல இருந்து i1 வேல்யூ equationல substitute பண்ணுங்க. You got i1 equation, substitute that in this equation. இதில் i1 வேல்யூவை substitute பண்ணுங்க. After substituting you get அது simplify பண்ணும்போது in terms of v1 v2 நமக்கு கிடைக்கும். Okay, in terms of v1 v2 கிடைக்கும். So now compare this value i1 i2 value எது கூட compare பண்ணும், y parameter equation கூட compare பண்ணும். So you got the value y11 in terms of, now you got the value y parameter in terms of h parameter. y11 equal to 1 by h11, y12 is equal to minus h12 by h11, y21 is equal to h21 by h11, y22 is equal to del h by h21. Okay, so இது நமக்கு கிடைச்சிச்சு. Next you want to find y parameter in terms of ABCD parameter, that is t parameter. Okay, t parameter. So for that first of all write ABCD parameter. Okay, ABCD parameter equation எழுதிக்கோங்க. So here also remember that we need i1 i2 v1 v2 வேணும். So இந்த equationல எடுத்துட்டிங்கன்னா
you have என்ன வேல்யூப்லாம் இருக்குது நமக்கு I2 இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் V1 V2 இருக்குது அப்படி தானே. ஸோ நம்ம இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம், I2 எடுத்து இதில் substitute, that is I1 equal to CV2 minus DI2. ஸோ இந்த I2வை இந்த இக்குவேஷனில் உள்ள I2, that is I1 இக்குவேஷனில் I2க்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஆஃப்டர் சப்ஸ்டியூட்டிங் யூ காட் த வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் V1 V2. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷன் எடுக்கிறோம், V1 equation. ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எடுத்திங்கன்னா வாட் இஸ் த வேல்யூ, I2 is equal to V1 V2 கிடச்சிட்டு. அப்போ I2 in terms of V1 V2. ஓகே, I2 in terms of V1 V2. ஸோ இதில் ரெண்டுமே V2 கொடுத்துருக்காங்க, wrong, V1 V2. ஓகே, V1 and V2. ஸோ you got which value, y parameters in terms of ABCD parameter, that is y11 value is D by B, y12 value is BC minus AD by B, and y21, that is, so it can also be write as del T. அப்படின்னா A B C D எல்லா வேல்யூஸும் வருது அப்படின்னா இப்போ இதில் போட்டிங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் வேல்யூ A B C D இதுதான் நம்ம டெல்லுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இதனை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா AD மைனஸ் BC ஆர் BC மைனஸ் AD கிடைக்கும். அதனால இதை டெல்டின்னு எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, டெல்டி பை B. ஓகே, ஸோ யூ காட் த வேல்யூ y12 is equal to minus 1 by B, y22 is equal to AB by. So now study all the formulas and you can do all the formulas படிச்சிங்கன்னா எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஓகே.